der Mensch und ihre Hund. Ich hat seit drei Sonnenzyklin in der galaktischen Academy unterrichtet, und ich glaubt, skan als Jessahen zu haben. Berliner, die kam einen Plasmaschneider halten konnten, ohne Ohnmacht zu fallen. Klammery Studenten, die sich weigert, etwas Schäfers als ein abjurendits Datenpad zu beruhren. Verflixt, ich hat einmal einen Plubiener, der buchstäblich sen euser Membran abwarf, sobald des Wort Kampftraining fiel. Aber niemals in all meinen Jahren als Ausbilder für Überlebenstaktik 301, war mir etwas begegnet wie diesem Menschen. Ihr Name war Maya Kowalski, und sei saß in der dritten Reihe, die Bein überrenender Geschlegen, und caught auf etwas Harem, des sei Kogami nant und mir versichert, is sei kein biologisch Waff. Neben ihr saß ihr Begleiter, ein Hochoffergend Krieter von ihrer Heimatwelt, die sei Beliufig Bruno nant. Des Ding Saos als current is mit bloßen Kloen durch Verstärkt Rumpfblitten reisen. Als nur pulsierend Muskeln und reuberisch Anmut, bedeckt mit glattem, sandfarbenem Fell mit dunkleren Zeichnungen. Bruno war laut Maya ein Hund, Genuer Gesagt ein belgischer Malinois ein Haustier. Die Tatsache, das Menschen Spitzenprädatoren als Jeffihitten hielten, het mein ersts Warnsignal sein sollen. Aber ich schweif ab. Also gut, Class, verkundit ich, wo bei mein ventralen Klappen mit einer Autorität wagten, die ich hoffentlich ausstrahlt. Heut beginnt ihr Abschlussprojekt für dieses Semester. Ihr wordet ein einfaches Überlebenswerkzeug herstellen, unzwar ausschließlich Materialien, die ihr in der Wildnis Simulationskammer findet. Kein Technology, kein Fabrikatoren. Nur ihr verstand und was auch immer die Umgebung euch bietet. Ein nervöses Zerpen durchlief den Klassenraum. Ich sloth, ein nervöser Centaurioner in der ersten Reihe, hab ein seiner sieben Gliedmaßen. Professor Varnick, wenn sei Worksug sagen, meinen sei damit vielleicht ein Bottle für einen Unterschlupf oder vielleicht ein Vorrichtung zur Wasserjunung. Ich mein ein Waff, sagt ich schlicht. Der Raum bracken panisch quietschlot an Kuchen O's. Gemmend hinten, ich glaub, is war tatsächlich Priya vielen Ohnmacht. Ihr Gallertarde Gestalt matcht ein Bunruhigens Platzgeriasch auf dem Boden. Nur Maya Skien unbeeindruckt. Tatsächlich, wenn ich menschlich Jessich Sostruk korrekt dutit, und nach drei Jahren bildet ich mir ein, darin allmählich besser zu werden workt sei fast begeistert. Ihr Mund hat sich nach oben jebigen, in jenem Ausdruck, den sei lächel nanten. Bei einer Spezies mit so ausgeprägten Exanen sais allerdings in chidden bedrohlich aus. Brunos Schwanz begann, sich in schnellen Seitwärtsbewegungen zu bewegen. Etwas des laut Maya bedutit, des Gescherp sei glücklich über den Bau von Waffen. Oh, Professor, rief Zenthora, ein Melodienerin, deren crystalline Stimmstruktur sei stets vage musikalisch klingen ließ. Versters des nicht gegen die Vorschriften der Akademie. Die Herstellung dualtätiger Instrument ist strikt untersagt nach Abschnitt 42, unter. Das ist ein Überlebenskurs, unterbrach ich, vielleicht Schäfer als beabsichtigt. In Überlebenssituationen musst ihr euch möglicherweise verteidigen, nach Nahrungsjagen oder Worksuch für Grundlagen Bedürfnis schaffen. Die Fähigkeit, ein rudimentärer Waff zu fertigen, ist ein essentiell Fertigkeit. Außerdem ist dies ein kontrolliert Bildungsumgebung. Betonung auf kontrolliert. Ich warf Maya einen Blick zu, als ich das sagt. Sie hat aufgehört, ihr Kogami zu kohen, anstatt mich mit diesen bunruhigenden binocularen Augen die Menschen besäßen. Reüberragen. Nach vorn gerichtet, gebaut zum Verfolgen. Sie zwinkert mir zu. Zwinkert tatsächlich. Ich spuet, wie mein Chromatix ex sich vor Bunruhigung perpern fäbden. Ihr habt drei Standardstunden in der Simulationskammer, fuhr ich fort und versucht, mein Verschung wieders Whale-Engine. Die Umgebung ist einem Planeten der Klasse M mit gemäßigten Waldbedingungen nachempfunden. Ihr könnt allein oder zu zweit arbeiten. Eure Waff word nach Kreativität, Funktionalität und praktischer Anwendbarkeit bewertet. Fragen. Ja, Maya hab trägt die Hand. Darf Bruno mir helfen? Ich betrachtet das Untier, das neben ihr saß. Is war gerade damit beschäftigt, sich mit absolut null Selbstbewusstsein den eigenen Hinterteil zu lecken. Ich nehmen ihr Begleiter darf euch begleiten, obwohl mir schleierhaft ist, wie von Nutzen sein sollt. Maya's lächeln word breiter. Oh, sei waren überrascht, was ein guter Hund als kann, Professor.
Urgendet was in der art, why side is sagged, least mainen zweiten Mädchen sich zusem en krampfen. Zwanzig minuten später fand ich mich in der Überwachung Station wieder und beobachtet die Studenten, während sie sich durch die Simulationskammer vertelten. Die Umgebung war überzugen die Mason Spezies glauben zu lassen, sie sehen tatsächlich freien, komplett mit synthetisiertem Sonnenlicht, Umgebungsgeräuschen und einer beeindruckenden Vielfalt in Pflanzenleben. Die Mason meiner Studenten gingen so vor, wie wartet. Goth hat einen schönen schweren Stein jeffenden und versucht, ein Mitranken in einem Stock zu befestigen. Is war grob, zeigte ein Grundlegens Verständnis von Hebelprinzipien. Pria die sich von ihrem früheren Omich-Sanfall erholt hat, flockt biegsam zwage zu etwas zusammen, designs tags vielleicht ein sehr traurig Kuhl werden könnt. Zinthara hat gänzlich aufgegeben und saß auf einem Baumstamm, ein Klagend Melodie über ihre bevorste Hens Schatern summend. Und dann war de Maya. Ich zoomt des Überwachungssystem auf ihre Position heran und spuet, weil alle drei Männer Herzen gleichzeitig einen Schlag aussitzten. Sie bewegt sich durch den Wald, sie und Bruno, als wären sie ein einziger Organismus. Der Hund lief voraus, die Näs im Boden, offensichtlich einer Verhit folgend. Maya folgt ihm, ihre Bewegungen beunruhigen leis für ein Zwebenige Spezies. Sie hat die Amel ihre Akademie-Uniform hotgekrempelt und ihre Kopfell Entschuldigung, Hars zu etwas Zusem gebunden, des sie einen Förderschwanz nannt. Was sei de beobachten, Professor? Ertern ein Stimme hinter mir. Ich sprang beinahe aus meiner Dermalskikt. Is war Kessa, mein Lehrassistentin, ein jung Relationerin, deren Nugier oft ihre Gespur für persönlich Grenzen überstig. Der Mensch, murmelt ich undutit auf den Bildskirm. Sie hat noch nicht einmal begonnen, etwas zu bauen, sie streift nur mit ihrem Raubtier her. Vielleicht sammelt sie Materialien, schlug Kessa hilfsbereit vor. Wir beobachteten, wie Maya plötzlich stehen blieb. Bruno war mitten Schritt erstet, den ganzen Körper steif aufgerichtet. Sen Ohren, dies beweglichen Hörorgan schwenkte nach vorn. Maya duckt sich tief und legt ein Hand auf den Rücken des Hunds. Was tut sie da? Flüstert ich, obwohl sie mich unmöglich hören konnten. Dann bewegt sich Maya. Schnell. Schneller, als ich sie jemals in den Fluren der Akademie hat laufen sehen. Sie sprintet auf ein klein Lichtung zu, Bruno explodiert neben ihr nach vorn. Da war ein Aufblitzen von Bewegung, so schnell fuhr mich, is zu verarbeiten. Und dann stand Maya wieder aufrecht und hielt etwas in den Händen. Ich versteckte das Bild, sie hielt ein Kanonchen Analog. Eins der programmierten Phonosen der Simulationskammer. Is zappelt noch. Obey den Sternen, hocht Kessa. Hat sie des Gerard mit bloßen Händen gejagt. Nien sagt ich langsam und sah mir die Aufzeichnungen. Der Hund hat is aufgeschuckt. Sie hat is Jeffengen. Maya sprach zu dem Geschirr in ihren Händen, ihr Mund bewegt sich, obwohl wir in diesem Abschnitt keinen Ton hatten. Dann mit einer schnellen, effizienten Bewegung, die ich beinahe verpasst hätte, dreht sie ihm den Hals Is hört auf, sich zu bewegen. Kessa gab ein leises, Jackwelts Geriosch von sich. Sie sind Ausdauerjäger, hört ich mich sagen, mein Stimme fern. Mädchen, ich heb die xenobiologischen Bericht gelesen. Früher hetzten sie Butte Stunden, Tage, ja sogar wochenlang, bis die Tier vor Erschöpfung zusammenbrachen. Sie hatten kein Gift, kein Kloen, kein Jeppensert Haut. Sie kämen einfach immer weiter, hörten ei auf, geben niemals auf. Die Butte lief, bis ihr Körper sei Stitch ließen. Das ist entsetzlich, flüstert Kessa. Das ist effektiv, korrigiert ich. Auf dem Bildskirm tat Maya etwas mit dem Körper des Kanonchens. Sie hat von irgendwo ein klein Clinch hervorgeholt, ich matcht mir ein Gestig Notiz, die später zu konfessieren, und verarbeitet des Tier methodisch. Ihr Bewegungen wären geübt, sicher. Bruno saß in der Nähe und beobachtet alles mit einer Geduld, die ich allmählich als die eins dressierten Raubtiers erkennt. Sie baut kein Waff, sagt Kessa plötzlich. Sie hat bereits den Hund. Ich überlegt, nein. Sehen Sie, was sie sammelt. Maya hat des Kanonchenfleisch beiseite gelegt und sammelt nun bestimmt Pflanzen. Lange, Gerard Schurslinge, biegsames Gruns Halls. Sie prüft jeden einzelnen Bog ein und untersucht ihn mit diesen berechnenden Reüberragen.
Sei Verworf Mayer als sei behielt. Dan Fan sei Onex sei Jesucht hat. Is war ein junges Eschen Analog, wie elect zwei Meter hoch an relativ gerade. Sei Verbracht 5 Minuten damit, Eichnos Jedem Winkel zu begütigten, bever sei sich Zuffredens Unicht. Mit ihre Verboten in Klinge begann sei, Eichen zu fällen. Ein Speer erkannt ich, sei fertigt einen Speer. Kessa sa mich versten Nislos en, was ist ein Speer? Nadwillig. Die Mason Spezies hatten solch primitive Waffen vor Jatos und den Hinter sich Jellesen, so bald sei Metallurgie und Energiewaffen entdeckten. Aber Menschen hatten Speer über 100 ihre Jar benutzt. Is war in ihre Revolutionäres Jedechnis eingebrannt. Ein spitzer Stock, erklärt ich, zum Werfen oder Stoßen. Ein der ältesten Waffen in ihrem Arsenal. Aber das wirkt so simpel, protestiert Kessa. Sicher werden and ihr komplexer Waffen erschaffen. Ich dudiet auf den Bildskirm, wo meine nun mit schnellen, präzisen Schnitten die Rind von ihrem Ostjuelten Schürzling schelt. Passen sei auf. Was folgt, war ein Meisterklass in primitiver Waffenfertigung. Die, ich vermutet. Die Mason Waffeningenieur der Galaxis nicht hätten nachamen können. Maya arbeitet mit absoluter Konzentration, ihre Hände bewegten sich mit einer Art Muskeljedechnis, des von früherer Erfahrung sprach. Sie formt des Halls, spitzt mit ihrem Messer ein End, zu einer bösartigen Spitze zu. Dan tat sei etwas, des ich nicht erwartet hat. Sei ging zu ihrem kleinen Führer ich hat nicht einmal bemerkt, dass sei ein Führer entzündet hat, wie lange hat ich weggeschaut. Und begann die Geschäft Spitze zu erhitzen, sei langsam in den Flammen drehend. Führerhetung murmelt ich. Sei carbonisiert die Spitze, sei Heder zu Mädchen. Bruno war davenjuendert und mit einem Stock zurückgekiert. Den Maya gestes abwesend fuhr ein Wurf, während sei darauf wartet, dass ihr Speerspitze ausschietet. Der Hund apportiert ein mit etwas, des Weitei Freud wirkt und bracht ein zurück. Sei warf ein Ernut, und wieder, sei spielten, mitten in einer Überlebensübung. Dieser Mensch und ihr Spitzenpredator Jeffe het spielten apporteren. Ich spuet wie ein Laschen in meinem Thorax aufstig, und must is unterdrücken. Die Absurdität war beinahe zu viel. Als die Speerspitze ausreichen Jehietet war, zog Maya sei aus dem Führer und begütigtet sei kritisch. Sei prüft die Balance, indem sei verskadenen Punkten entlang ihrer Lenge hielt. Dan verbracht sei weiter sein Minuten damit, mit ihrer kleinen Kurben in den Schaft zu schneiden, fuhr besseren Halt. Das Fertigprodukt war elegant in seiner Schlichtheit. Ein gerader Hallschaft von etwa 18 Metern Länge mit einer Furgietäten Spitze, die außer, als Current sei leicht Panzerung durchbohren. Der Griffbereich war sorgfältig strukturiert, und die Balance schien perfekt. Maya standoff, wog den Speer in der Hand und lächelt. Dan warf sei ein. Der Speer segelt in einem perfekten Bogen durch die Luft und boet sich 20 Meter entfernt in einen Baumstamm, mit einem festen Aufprall, den ich sogar durch des Überwatchungssystem hören konnt. Unmöglich hocht Kessa, dies Distanz, dies Präzision. Menschen, sagt ich, während ich Maya dabei süße, wie sei zu ihrem Speer zurücktrottet, Bruno neben ihr herspringend. Sind hartnäckig, aggressiv und bangsteigen gut darin, Dinjos der Distanz zu töten. Es ist ihr gesamt evolutionäre Strategie. Maya zog den Speer aus dem Baum, prüft die Spitze auf Schäden und nicht Zuffreden. Dan sah sei auf ihr Handlinggerät und begann, zurück zum Ausgangspunkt zu gehen. Sei hat die Aufgabe in 90 Minuten erledigt, mit Zeit übrig, mit ihrem Hund zu spielen. Die Verblebend anderthalb Stunden verbracht ich damit, meinen übrigen Student beim Kämpfen mit ihren Projten zu sehen. Gothstein fiel immer wieder von seinem Stock. Prias Trorage Kuhl war irgendwie noch Trorager Jurden. Zenthara hat sich vom Summen zu einer Volstendigen Klage über ihr Scheitern in Dreistemiger Harmonie gestagert. Als die Zeit schließlich ablief und die Studenten zurück in den Klassenraum stürmten, war Maya des Sinnbild lässiger Selbstsicherheit. Sie lehnt ihren Speer an ihren Tisch, krallt Bruno hinter den Ohren und skab sich ein weiter Stück Kaugummi in den Mund. Die anderen Studenten staten ihr Waff mit Ausdrücken an, die von erfolgt bis zu blankem Entsetzen reichten.
Also gut, sagt ich unversucht ein mindest mass professoraler wood zu bewahren. Beginnen wir mit den Präsentationen, wir mercht zuerst. Geht hand außer Maya's Skas in die her. Seile wollten vor ihr präsentieren, mir word klar, dass sei der Vorführung des Menschen nicht folgen wollten. Klug. Ich rief zuerst ich sloth auf. Nervers bracht seinen Steine Stock nach vorn und erklärt seinen Jeddenkengang. War ausreichend. Functional, wenn auch grob. Ich gab ihm ein beständig Not und einige Rückmeldungen zu seiner Notenarbeit. Mehrer and ihr Studenten folgten. Die Waffen reichten von acceptable bis kaum funktionsfähig. Ein Student hat irgendwie etwas erschaffen, des einen Bumerang nannt, des aber ein verbogenes Zweig außer, der garantiert nirgendwohin fliegen would. Schließlich unvermeidlich must ich Maya aufrufen. Sei standoff griff ihren Spear und ging nach vorn Bruno neben ihr hertretend. Der Hund setzt sich als sei stehen blieb sen Haltung watchsam aber entspannt. Dressiert. Also began Maya und hielt ihren Spear hoch. Das ist ein Spear. Menschen stellen die Seit ungefähr 400 Jahren her, mehr oder weniger. Ist Grund ein Spitzerstock, aber die richtig gut Sort Spitzerstock. Ich hört Kesse hinter mir Prusten, während sei versucht, nicht zu lachen. Das Design ist simpel, fuhr Maya fort, während sei sich für ihr Thema erwärmt. Gerader Schaft für Stabilität und Reichweite. Für Jehitit Spitzi für Durchschlagskraft und Haltbarkeit. Strukturierter Griff für Kontroll. Die Lenge gibt mir Hebelwirkung und hält Bedrohungen auf Distanz. Und bevergement fragt, ja, ich kann ein Präzis auf etwa 30 Meter werfen. Weiter wenn's wirklich sein muss. Aber ist nicht so primitiv, wagt ich Sloth Nervers einzuwerfen. Sicherlich mercht man in einer echten Überlebenssituation etwas Fortschrittlichers. Maya's Lächeln war scharf. In einer echten Überlebenssituation ist die beste Waff die man mit dem herstellen kann, was man zur Hand hat. Ich kann so einen Heireren unter zwei Stunden mit einem Stein und etwas Getteld anfertigen. Kannst du mitten Wald ein Plasmagewehr fabrizieren? Der Raum wird sehr still. Außerdem Maya wag den Spear und demonstriert sen Balance, ist das Ding vielseitig. Waff Wanderstock Hebel, son zum Testen von Boden oder Wasser, Fischspear mit ein bisschen Umbau Bratz bis not voll. Ein Werkzeug viel Verwendungszweck. Das ist Effizienz Überleben, ertappt ich mich beim Nicken. Der Mensch matcht ausgezeichnet Argument. Und Bruno, fragt ich, trotz allem neugierig. Welch Roll spielt your Begleiter in ihrer Überlebensstrategie? Maya blickt zu dem Hund hinunter, echt Sonnegung in ihrem Ausdruck. Bruno ist auf Schutz und Verhältnissuch trainiert. Kann Dinge riechen, die ich nicht kann, Dinge hören, die ich nicht hör. Und ehrlich gesagt ist einfach gut Gesellschaft, wenn's hart auf hart kommt. Menschen haben sich zusammen mit Hunden entwickelt. Wir funktionieren einfach besser gemeinsam. Brunos Schwanz klopft auf den Boden, als would zusammen. Demonstriert die Funktionalität des Spears, bat ich. Maya nickt und want sich der verstärkten Übungspuppen der Seit des Klassenraums zu. Sie matcht 3 Schritt zurück, maß die Distanz mit den Augen und warf. Der Spear flog schnurgerät und boet sich in die Körper mit der Pup, mit genug Wucht, sauber hindert Sustosen und hinten wieder Herassurigen. Die Klasse bracken skakierts Kuchen aus. Maya ging hinüber, zog den Spear mit einer Hand heraus und keiet nach vorn zurück. Nach fragen. Still absolut entsetzt still. Ich reaspert mich. Ausgezeichnet Arbeit Maya volo punksal, ihr current Uch wieder setzen. Als sei in meinem Pult Vorbaging bugt sei sich like zu mir und flüstert. Wissen sei, Professor, fall sei Gemmels lernen wollen zu werfen, ich would einen Jern beibringen. Kurt nützlich sein, wenn die Akademie Gemmels einer ich weiß nicht, echten Überlebenssituation gegenübersteht. Bever ich antworten konnt. War sei zurück in ihrem Platz und gab Bruno ein weiters Leckerli aus ihrer Tasche. Der Rest der Stund verlief von Zwischenfell, obwohl kein Präsentation sich mit dem messen konnt, was gerad erlebt hatten. Als der letzte Student fertig war, entlis ich alle mit der Anweisung, ihr Schriftlichen bericht bis next Watch eingerichten. Maya war die letzt, die ging, ihren Spear lässig über ein Schulter dürfen. Bruno trottet neben ihr her.
sein schwanz nachimmer wedelnd, verlig unberuhet von der Tatsache, das sein Mensch gerät beliufig demonstriert hat, warum ihre Spezies einst die Jeffwichtetsten Jäger auf ihrem Planeten Jewessen war. Als die Tour sich hinter eigenen Schloss, want Kessa sich mit white Aufterissen in Augen Zumir. Professor, sind alle Menschen so. Ich dacht sorgfältig über die Frage. Den Akten zufalls gilt seinack menschlichen Maßstäben tatsächlich als ziemlich durchschnittlich. Es gibt Menschen, die white Geskikter im Kampf und im Überleben sind. Kessas Chromatikflecken verblisten zu beinahe weiß. Das ist entsetzlich. Ja, stimmt ich zu unstad auf die Speervermeidellen meiner Übungspup. Ja, das ist es. Aber auch das must ich zugeben, es war beeindruckend. Menschen wären in vielerlei Hinsicht primitiv, ihre Technologie jarundert hinter dem Großteil der Galaxis. Aber sie besaßen etwas, des viel Spezies in ihrem Ernstern zum Fortschritt verloren hatten. Sie erinnerten sich, why man überlebt, why man sich anpasst, why man etwas Tödliches aus nichts als Halls, fewer und Willenskraft erschaft. Uncitaten es alls mit einem Lächeln und einem Stück Kaugummi. Ich matcht einen Eintrag in mein persönliches Logbuch. Unterschätze niemals einen Menschen, besonders nicht einen mit einem gut ausgebildeten Hund. Es schien ein guter Rat vor jeden zu sein, der in dieser Galaxis zu überleben hofft. Doch während ich Maya durch die Flurkameras beobachtete, why sei über etwas lacht, des Bruno tat, und die Lesage Selbstsicherheit ein Spitzenpredators ausstrahlt, der Jenna wust, wazuer fähig war, konnt ich nicht anders als mich zu fragen. Was wuet ein Mensch tun, wenn tatsächlich versucht, 14 zu sein. Ich beschloss, dass ich das nicht herausfinden wollte. Die nächste Unterrichtsstund begann normal genug, was mein erster Hinweis darauf het sein sollen, dass eine Katastrophe unmittelbar bevorstand. Meine erskien exakt punktlich Bruno und ihre Vers, und nahm ihren üblichen Platz in der dritten Reihe ein. Sie hat einen Thermobehälter mitgebracht, Jeffelt mit einer dunklen Flüssigkeit, die sie Kaffee nannt und mir einmal als ein Stimulans erklärt hat, des Menschen in absurden Mengen konsumiert. Allein der Gerach ließ mein Gerach-Sensoren brennen. Die anderen Studenten trudelten mit deutlich weniger Enthusiasmus ein. Offenbar hat sich des Wort von Mayas Speervorführung herumgesprochen, und nun tuschelt die halb Akademie über den Menschen, der einen Baum in Unterzwei Stunden in ein tödlich Waff verwandeln konnt. Ich sloth warf ihr ständig nervös Blick zu. Priya hat einen Sitzplatzwechsel, auf die Gegenüberliegend seit des Raums beantragt. Nerzenthara worked unbeeindruckt, obwohl ihre Spezies primär durch musikalische Vibrationen kommunisiert und ich vermutet, dass sie die Tragweite der Arenas der letzten Watch nicht vollständig erfasst hat. Guten Morgen, Class, begann ich mein ventralen Klappen in einem hoffentlich ermutigenden Muster arrangiert. Hut besprechen war praktisch Anwendungen der Waffen, die ihr konstruiert habt. Konkret Worden war Versgedien über Lebensszenarien analysieren und bestimmen, why ihre Worksu in jeder Situation funktionieren würden. Ich rief ein holographisch Anzeige auf, die ein Ditch die Schungelumgebung zeigt. Szenario 1. Ihr seid auf einem Planeten der Klasse gestrandet, mit aggressiver Megafauna, eingeschränkter Sicht durch die Vegetationsdicht, hoher Luftfeuchtigkeit und Heufigen Niederschlägen. Why setzt ihr Waff ein, ihr Überleben zu sichern? Ich sloth hab zaghaft ein Gliedmess. Ich would mein Kuhl zur Verteidigung einsetzen, falls ich angegriffen word. Ausreichend, sagt ich, obwohl wir beid wussten, dass sein Steine Stock beim ersten Aufprall wahrscheinlich auseinanderfallen would. Sonst noch gemmend. Maya nahm einen langen Schluck von ihrem Kaffee, bever sei sprach. Kommt auf die Megafauna an. Reden wir von Hinterhaltjägern oder Hetzjägern, Rudeltier oder Einzelgänger, welch sensorischen Fähigkeiten haben sei. Ich blinzelt seien, sagen wir Hetzjäger Rudeltier. Exzellenter Gerritsen, aber schlecht Augen. Dan would ich Verteidigungspositionen in erhörten Bereichen einrichten, die sei nicht leicht erreichen können, sagt Maya so beliufig, als sprech sei über des Wetter. Den Speer nutzen, Distanz zwischen mir und den Bedrohungen zu schaffen. Wenn sei in Rudeln jagen, would ich mich darauf konzentrieren, des Alpha oder des aggressivst Individuum zu verletzen, die anderen abzuschrecken.
Robtier maiden General Kempf, in denen sei verletzt worden könnten, weil ein Verletzung bedutet, das sei nicht mehr effektiv jagen können. Bruno, als Wolt diesen Punkt unterstreichen, gehent weit und zeigt ein beeindruckendes Sortiment in Zehnen. Ihr habt euch darüber beträchtlich Gedenken gemacht, stellt ich fest. Mein Dad hat mich früher zum Campen an Ort mitgenommen, wo es echt gefährlich tier gab, erklärt Maya. Baron, Burglarwin, gelegentlich aggressiv Elche. Man lernt ziemlich schnell defensiv zu denken, wenn ein 300 Kilo Tier beschließt, das man interessant aussieht. Kessa die mitgeschrieben hat, hört auf zu schreiben anstatt Maya en. Ihre Elterneinheit bracht euch freiwillig an Ort mit feindlicher Megafauna, zur Erholung. Ja, das nennt man Wilderness Camping, sagt Maya grinsend. Formt den Charakter, leiet einen auch, welch bieren einen umbringen und welch einen nur wünschen lassen, tot zu sein. Ich beschloss weiter zu machen. Bever die Klasse in Volstendeich, Panik über menschlich Kindererziehungspraktiken verfiel. Scenario 2, verkündigt ich und ändert die Anzeige zu einer arktischen Erdnis. Jefferen Tundra, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, begrenzt Nahrungsquellen. Ihre Waff muss mehreren Zwecken jenseits des Camps dienen. Diesmal boten mehrer Studenten Vorschläge. Priya erwähnt, ihr Kühl zu nutzen, eis für Wasser aufzubrechen. Exloth schlug vor, sein Steinkern Jefferen voret aufknacken. Zenthira sumt etwas über die Nutzung von Resonanzfrequenzen zum Aufspüren von Hohlräumen unter dem Schnee. Maya hört all dem zu, während sie gestes abwisen Bruno hinter den Ohren krallt. Als ein Pause in Stand meldet sie sich zu Wort. Der Speerwort unter arktischen Bedingungen Sager noch nützlicher. Man kann ihn benutzen, die Eistig zu testen, bever man darauf geht. Schneenack Verborgenen Gletscherspalten zu sondern. Und wenn man in der Nähe von Wasser ist ein ausgezeichneter Fischspeer. Man kann ihn auch in den Boden stecken und Nottenterkunftsmaterial darüber draperen, einen einfachen Windschutz zu bauen. Und wenn man wirklich verzweifelt ist, kann man ihn als Skien für Geberchin Notchen verwenden. Das sind als ausgezeichnet Punkt, gab ich zu. Aber was ist mit der Kälte selbst? Why hilft ihre Waff bei der Temperaturregulierung? Maya's Ausdruck word like schelmisch. Nun, streng Gentleman ist dafür Bruno de. Why bit, sagt ich. Hund sind seit tossenden von Jaren die Kaltwitter Ruberlebensbegleiter der Menschen, erklärt Maya. Bei extremen Bedingungen schliefen die Lut zur Wham mit ihren Hunden. Es gibt tatsächlich einen alten Ausdruck, ein Drehhundnackt, der sich darauf besieht. Why kalt es ist besseren darauf, why viel Hundman braucht, warm zu bleiben. Ich blickt zu Bruno, der Gerard versucht, sich ein Jucken am Rücken zu kratzen, indem sich mit absolut null Wuhet auf dem Boden wälzt. Dieses Gescherp versucht genug Hitze, euch am Leben zu halten, fragt ich skeptisch. Absolut, sen Ruhekörpertemperatur liegt bei etwa 385 Grad Celsius. Außerdem ist im Grund ein mobiler Ofen, eingewickelt in Fell. In Überlebenssituationen ist ein guter Hund sein gewicht in Thermodecken Wort. Bruno der sein Jucken erfolgreich gekretzt hat, kayet Zurück, sich neben Maya zu setzen, sein Schwanz wedelnd. Das Bild dieser Bestials, lebend, Heisung war irgendwie zugleich, absurd und verlig plausible. Weiter sagt ich und wechselt zum nächsten Szenario. Wüstenumgebung, extrem Hitze während der Tageszyklen, extrem Kälte in der Nacht. Wasserknappheit ist ihre primäre Sorge, begrenzter Schatten, diskutiert Strategien. Dieses Szenario ersucht weniger Enthusiasmus. Wüstenüberleben war notorisch schwierig, und die meisten ihrer Waffenboten unter solchen Bedingungen kaum Vorteil. Maya jedoch lehnt sich interessiert vor. Okay, Wüstenüberleben dreht sich eigentlich als Wassermanagement und Hitzeregulierung, begann sie. Der Speer hilft, weil man einen nutzen kann, in ausgetrockneten Flussbett nach Wasser zu graben, wo Feuchtigkeit unterirdisch eingeschlossen sein könnt. Man kann einen auch benutzen, giftige Kreaturen aus sicherer Distanz zu töten, was wichtig ist, weil Wüstenplaneten für gewöhnlich allerlei lustig Dinge beherbergen, die einen umbringen können. Lustig ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, murmelt ich Sloth. Und Bruno,
drankt ich nugerig wohin des Fuhit. Bruno's Gerritsen kan Wasseros ziemlich grosser and Fernung wittern, sagt Maya und Techelt den Kopf des Huns. Hund Kernen in Mansion fell in Wasser unterirdisch riechen. Außerdem ändert sich sein Verhalten, wenn überhitzt, was als Frühwarnsystem dient. Das wir Schatten finden oder unser Aktivitätsniveau anpassen müssen. Kessa hab zergernd einen Tentakel. Aber benötigt der Hund nicht mehr Wasser als ihre. Was eichen in Wasserarmen umgebunden zu einer Belastung macht. Is war ein Verfrage und ich war nugerig, wie Maya antworten would. Das ist ein berechtigt Sorge, raumt Maya ein. Aber die Vorteil überwiegen die Kosten. Bruno kann bei der Nahrungsjagd helfen, was main Energy skont. Kan bedrohungen erkennen, bever ich is kan was budgetet, das ich kein Energy auf ständig Wachsamkeit verschwend. Und ehrlich gesagt hilft ein Begleiter in einer echten Überlebenssituation der mentalen Gesundheit, was tatsächlich einer der größten Überlebensfaktoren ist, den die meisten Menschen ignorieren. Mental Gesundheit, quiet Priya, was hat mental Gesundheit mit Wildness Überleben zu tun? Maya's Ausdruck word ernster. Langenhaltenden Überlebenssituationen Turten Isolation und Verzweiflung mehr Menschen als Kelt oder Verhungern. Menschen sind sozial gescherpf. Were common Überländer Zeitrium nicht gut alleinjerkt. Bruno zu haben budgetet, das ich etwas habe, für das ich sorgen kann etwas des von mir abhängt, was mir einen Grund gibt, weiter zu kämpfen, selbst wenn die Dinge hoffnungslos aussehen. Außerdem sind Hund gut darin, emotional not zu spuren und Trost zu spenden. Why auf Stichwort schmiegt sich Bruno und Maya's Bane, und sie lächelt zu ihm hinunter. Der Klassenraum war sehr still Jurden. Mir word klar, das Maya gerät etwas artikuliert hat, des die Mason Überlebenschenbucher verlig übersahen. Die psychologische Komponent des Überlebens. Das ist tatsächlich ein tiefgründige Beobachtung, sagt ich langsam. Das meist Überlebenstraining konzentriert sich ausschließlich auf physisch Bedürfnis, Nahrung, Wasser und Herkunft, Verteidigung. Aber ich behauptet, das emotional Widerstandsfähigkeit ebenso entscheidend ist. Absolut bestätigt Maya. Mein Dad hat immer gesagt, Überleben ist zu 90% mental. Man kann alle Fertigkeiten und Works der Galaxis haben, aber wenn man die Hoffnung aufgibt, zählt nichts davon. Bruno ist nicht nur ein Workzug oder ein Waff. Ist ein Partner. Dies Partnerschaft macht uns beide überlebensfähiger. Ich matcht mehrer Notizen auf meinem Datenpad. Das would definitiv in zukünftig Unterrichtsplan einflussen. Also gut, sagt ich und bereitet mich darauf vor, zum nächsten Szenario überzugehen. Besprechen wir Kusten umgebunden und aquatisch Überlebenssituationen. Da begann der Notfallalarm loszuhüllen. Die gesamt Klasse Erstedt. Notfallalarm sollten theoretisch sein. Sie wurden monatlich außerhalb der Unterrichtszeiten getestet, wenn kein Studenten anwesend wären. Sie sollten absolut nicht während der regulären Unterrichtszeit losgehen. Ich tungen alle Studenten und Fakultätsmitglieder, die automatisiert durchsig. Dies ist kein Übung. In Xenobiology Labor 7 ist ein Sicherheitsbruch aufgetreten. Allen Personen word gerät, sich sofort an Ort und Stelle in Sicherheit zu bringen. Verigelte Leturen und Wortet auf weiter Anweisungen. Sicherheitsteams regieren. Ich wiederhole, dies ist kein Übung. Main Chromatic sich febden sich in Tiefs Alarm Purpur. Xenobiology Labor 7 lag zwei Stockwerk unter uns, und ein Sicherheitsbruch bedutigt, das etwas potenziell Gefährliches nun in der Akademie freigesetzt war. Die Studenten brachen in panisches Zerpen und Wakeligen O's. Priya löst sich augenblicklich in ein Fuzzi des Schreckens auf. Ich sloth versucht, auf seinen Tisch zu klettern. Zentharas summon word zu einem disharmonischen Kreischen. Maya so bemerkt ich war sehr still Jurden. Ihr Hand hat sich auf Brunos Kopf gelegt, und der Hund hat aufgehört zu hecheln, sen Ohren schwenkten, gerisch zu verfolgen, die ich nicht hören konnt. Alle bleiben ruhig, verkündigt ich, obwohl mein Stimme mein eigen Angst variiert. Wir folgen den Protokollen, Kessa versigel die Tour. Mein Lehrassistentin eilt zu den Tuestjurungen, aber bever sei aktivieren konnt, glitt die Tour plötzlich auf. In der Touröffnung stand Professor Thex, der Leiter der Xenobiology.
Sane exoskelet war and mehreren Stellen Jerison, Gruns Icor Sickert os Wunden and Sanum thorax. Sen Augensteel Rodiert hektisch. Musen evacueren kucht Does Krelix exemplar ist en common, ist aggressive, jagged. Krelix expuit y mains wader magen sich absenkt. I her maint des Spitzenruptier von Krell's prime. Does mit dem se respikel und den einziehbaren Klauen. Does von dem Urub Teilung Ostruklik sagt, se sicher sediert. War sicher sediert, korrigiert Professor Thex Kleglik. Hat des sedative schneller Verstoffwechselt als Erwartet. Ist extrem intelligent und extrem wutend. Die Sicherheit kann keinen freien Schuss abgeben, on Studenten zu Jeffyheden. Müssen diesen Flügel evacuieren. Wie groß ist des Exemplar? Fragt Maya plötzlich, ihr Stimm schnitt durch die Aufstehen Panik. Professor Thex Augensteel schwenkt, sich auf sie zu fokussieren. Ostjuatsins Mädchen, ungefähr 200 Kilogramm, warm. Frage mich nur, womit zu tun haben, sagt Maya ruhig. Sie stand auf und ich bemerkt, dass sie nach ihren Speer hat. Sie hat ein nach der Vorführung der letzten Woche als Wanderstock benutzt, undefendbar war zu einem festen Accessoire geworden. Ihr habt mit gar nicht zu tun, sagt ich bestimmt. Die Sicherheit wird des Regeln, müssen nur alle in Sicherheit bringen. Ein Schrei halt von Gendwo den Fleur hinunter, dann ein weiterer, dann des Deutlich Jerisch von etwas Großem, des sich sehr schnell bewegt. Bruno's Nackenhaar stelten sich auf, ein Linny von Fell richtet sich entlang seiner Wirbelsäule auf. Ein tiefs Nuren Grolt aus seiner Brust, und Maya's Hand spannt sich ihren Speer. Alenak hinten in den Klassenraum, sagt Maya, ihr Stimm nahm einen Ton absoluter Autorität und den ich über von ihr gehört hat. Und zu meiner Überraschung gehorchten die Studenten augenblicklich und kletterten übereinander, die Hinterwand zu erreichen. Sogar Professor Thex zog sich zurück, nur ich blieb vorn. Maya packt meinen Arm und zog mich mit überraschender Kraft zurück. Bei allem Respekt, Professor, sagt sie leise, sie sollten wahrscheinlich auch nach hinten gehen. Das ist mein Klassenraum und das sind mein Studenten, protestiert ich. Ich werde mich nicht verstecken, während etwas sei bedroht. Maya sah mich an, und zum ersten Mal sah ich sie nicht als Studentin, sondern als das, was sie tatsächlich war. Ein Mensch, ein Spitzenraubtier von einer Todswelt. Ein Spezies, die durch Skier Stir Weigerung, Butte zu sein, und die Spitze der Nahrungsket ihres Planeten geklettert war. Ich bitt sie nicht, sich zu verstecken, sagt sie. Ich bitt sie mir zu vertrauen. Bruno und ich wissen, wie man mit Jeffyhillichen Tieren umgeht. Das ist Saususagen unser Ding. Bever ich antworten konnt, erskien des Krelix in der Turöffnung. War dualtig, Muhilos die beschrieben Grörs, aber urgendwie in Person nach entsetzlicher. Sech Bain die in messerscharfen Kloen in Detten. Ein länglicher Kopf voller Gesekter Zehen. Panzerplatten die den Grostel sens Körpers bedeckten. Und ja, ich konnt die Seher sehen, die von seinen Mandibeln tropft und Sicht, wo sie auf den Boden traf. Sen feistierten Augen scanten den Raum, reuberisch Intelligenz glom darin. Hat einen Raum voller Butte Jeffenden. Bruno explodiert in Jebel, ein Laut so laut und aggressiv, das mehrer Studenten aufschrien. Die Aufmerksamkeit des Krelix schnappt zu dem Hund, und Sicht ein Geriasch wie Dampf, der aus einem Jeborstenen Rohr entweigt. Bruno, halt, befahl Maya ihr Stimm scharf. Der Hund hört augenblicklich auf zu bellen, blieb aber in einer aggressiven Haltung, die Zehen Jeblekt, sein Körper gespent und bereit. Maya trat vor und, stellt sich zwischen des Krelix und den Rest von uns. Sie hielt ihren Speer in einer tiefen Deckungsposition, die Geschäft Spitze auf die Krieger gerichtet. Hey großer Kerl, sagt sie ihr Stimm plauderten. Ich weiß, du hast wahrscheinlich Angst und bist verwirrt, nu umgebung fremd Geruch viel Lamm, das ist stressig. Aber dies Lut sind nicht dein Feind, und ich würde wirklich zu schätzen wissen. Wenn du dich umdrehen und zurück in dein Schörns, gemütliches Leber gehen könntest, wo bestimmt jemand ein kürzlich Mahlzeit für dich vorbereitet hat. Das Krelix nickt den Kopf und verarbeitet ihr Wort. Oder entscheid vielleicht nur, in welcher Reihenfolge uns fressen sollt. Nien okay dann, sufst Maya, Plan B.
was als nechts Jesche, nicht sich so schnell, das mein Erinnerung deren selbst jetzt noch bruchstückhaft bleibt. Des Krelix stuest sich, unmerglich schnell fuhr etwas so gross. Maya wich zur seit an nutzt iron spear, ein seiner Zuschlegenden kloen abzulenken, die Bewegung war sparsam. Jobt. Bruno Priest von der seit Herren, sen sehen fanden halten einem der Hinterbeen der Krieger. Des Krelix kreischt und versucht, sich zu dieser neuen Bedrohung umzudrehen, aber Maya war bereits in Bewegung. Sei sties ihren Spear vor nicht, zu töten, sondern zu kontrollieren, nuts die Reichweite ihrer Waffe, die Krieger auf Distanz zu halten, während Bruno ihrer Flanken bedrängt. Sei arbeiteten zusammen, nicht nur zwei wessen im selben Raum, sondern ein koordiniertes Team. Wohin Maya die Krieger tribe war Bruno zur Stelle, die Öffnung auszunutzen. Wo Bruno ein Abelnkung schaff, nutzt Maya die Gelegenheit, ein besser Position zu gewinnen. War schön und schrecklich zugleichen Teilen. Des Krelix schlug nach Bruno und het ein beinahe erwischt, aber Maya tribe ihren Spear in des Gellingsens Vorderbeans. Nicht tief genug, ernsthaften Schaden anzurichten, aber genug, Zurücksacken zu lassen. Die Krieger want sich ihr zu, die Mandibeln weit aufgerissen, und sei lächelt tatsächlich. Na kom skan fordert sei heraus, mal sehen was du drauf hast. Des Krelix Griffen, und Maya stemmt des Tier end ihrer Spears gegen den Boden und winkelt ein nach oben an. Im letzten Moment warf sei sich zur Seite, und der Eigen schwung der Krieger trug sei auf die Spearspitze. Die Furgehetit Spitze durchbohrt ein Luke in ihre Panzerung, und des Krelix hielt vor Schmers und wat auf. Aber war kein tödlicher Treffer. Maya hat bewusst auf ein nicht lebenswichtig Stell gezielt. Bruno ergriff die Gelegenheit und schloss sen Kiefer einen der Augenstil der Krieger. Nicht hart genug, ein abzutrennen, aber genug, immensen Schmers und Furcht zu verursachen. Des Krelix wudigt und versucht, soll den Spear als auch den Hund abzuschütteln, aber Maya hielt den Druck aufrecht und nutzt Hebelwirkung und Positionierung, sen Bewegungen zu kontrollieren. Sei verletzt erkennt ich, tribe zurück zur Tour. Bruno loslassen, befahl sei, und der Hund ließ augenblicklich los und tänzelt außer Reichweite zurück. Des Krelix nun aus mehreren Wunden blutend, kein davon tödlich, steht Maya und Bruno an. Für einen langen Moment schätzt robbt ihr ab. Dan want sich und flow, humpeln den Fleur zurück. Maya zog ihren Spear ruhig aus dem Turamen, in dem sich eingeboet hat, prüft ein auf Schäden und want sich zurück zur Klasse. Allet okay, fragt sei. Der Klassenraum Brackos. Studenten weinten, jubelten, und in Prias Fall formt sei sich mit sichtbarer Erleichterung aus ihrer Fuzzi des Schreckens zurück. Ich fand mein Stimm nach mehreren Versuchen wieder. Ihr habt gerät ein Krelix Exemplar mit einem Holzspeer und Jurem Hoschend abjuiet. Na ja, klar, sagt Maya und krollt Bruno kräftig, wobei sei ein ganz Handvoll Leckerlis aus ihrer Tasche gab. Genau davor sind Speerde, und Bruno ist kein Haustier, ist ein Arbeitshund. Das ist ein Unterschied, stimmt's kompell. Ist ein guter taktischer Angriffshund, du bist ja, du bist Brunos Schwanz wedelt so heftig, dass sen gesamt hinter Hälft wackelt. Sicherheitskräft treffen Moment später ein, angefuhet von Kommandanten Preis, die einen Blick auf die Seierevretzungen Boden, die Blutzspur des Krelix und Maya, die dort mit ihrem primitiven Spear stand, warf und schlicht sagt. Bericht. Maya gab ein prägnante taktisch Zusammenfassung, die einen Militäroffizier beeindruckt het. Das Verhalten des Krelix, sen Schwachstellen, die Art seiner Wunden und seinen wahrscheinlichen Aufenthaltsort Baserend auf der Blutzspur. Kommandanten Preis hört zu, matcht Notizen und sagt Dan. Ihr habt euch gut geschlagen, Kadet. Das war außergewöhnlich Bedrohungseinschätzung und Reaktion. Habt ihr über den Militärdienst nachgedacht? Dank aber ich interessiere mich mehr für Xenobiologie, antwortet Maya. Obwohl hut wohl ziemlich gut Feldforschung war. Nachdem die Sicherheit uns in ein sicher Zone eskortiert hat und die Sanitäter bestätigten, dass niemand ernsthaft verletzt war, fand ich mich in der Fakultätslounge wieder, mit einem starken Beruhigungsgetränk, und versucht zu verarbeiten, was gerät geschehen war.
Kessa sass neben mir, gleichermaßen verschungslos. Professor der Mensch hat gerät ein Krelix Exemplar objuiet, ein Krelix, mit einem Sayer gut gemischen Stock. Und einem hochtrainierten Hund, korrigiert ich gestes abwissend, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem. Wir saßen einen Moment lang schweigend. Professor Varnick, sagt Kessa langsam, was woed Jeschahin, wenn Menschen Gemmels beschlursen, ein Militärmacht in der Galaxis zu werden. Ich dachten Maya, why sei ruhig und konzentriert dastend, während ein Jeppensert Tötungsmasken auf sei zustumt. Ich dacht deren, why sei die Situation mit nichts als einer primitiven Waff und einem tiefen Verständnis von Robdürverhalten kontrolliert hat. Ich dacht deren, why sei is Jeselt Vermiden hat, des Krelix zu töten, und damit Soul Fähigkeit als auch Zurückhaltung gezeigt hat. Ich glaub, sagt ich vorsichtig, die Galaxis sollt sehr denkbar sein, das Menschen is offenbar vorsehen, frun stat fein zu sein. Kessas Chromatikflecken flackerten zustemend. Später nachdem die Akademie zu einem Jewischen Anschien von Normalit Zurückgekehrt und des Krelix wieder eingefangen, und Ordnungsgemäß gesichert worden war, fand ich Meier auf dem Flur. Sie warf einen Ball für Bruno, der einen trotz der Aufregung des Tags mit unverminderter Begeisterung apportiert. Maya rief ich, einen Moment ihrer Zeit. Sie kam herüber, Bruno neben ihr hertretend, was gibt's, Professor? Ich wollt juch denken, sagt ich, dass ihr die Klasse beschützt habt, das war außergewöhnlich. Maya zuckt mit den Schultern, heb nur die Lektionen aus ihrem Überlebenskurs angewandt. Bedrohung einschätzen, verfügbare Ressourcen nutzen, taktischen Vorteil wahren und nicht in Panik geraten. Ich erinnere mich nicht, die Lektion über des Bekämpfen Jeppensorter robt mit Holspieren Geliet zu haben. Das war von meinem Dad, gab Maya grinsend zu. Hat gesagt, des beste Überlebenswerkzeug ist des zwischen denen Ohren, als ander ist nur Reserve. Bruno belt, als would zustimen und Maya lacht. Noch ein Sasch, sagt ich. Ihre Abschlussnote für des Waffenkonstruktionsprojekt. Ich gebe euch die Herzmerglich Punktzahl, nicht nur für den Speer selbst, sondern für die Demonstration seiner praktischen Anwendung in einem echten Überlebensszenario. Denk, Professor, sagt Maya. Obwohl ich es ehrlich gesagt und Bruno nicht het schaffen können. Ist wirklich die beste Waff, die sich ein Mädchen wünschen kann. Stimmt's, Jung? Sie krallt den Hund hinter den Ohren, und Bruno lehnt sich mit offensichtlicher Hingabe in ihre Berührung. Während ich süße, wie sie Davengingen, Mensch und Hund in perfekter Synchronität sich bewegend, erkennt ich etwas Tiefgründiges. Menschen hatten ihre Welt nicht durch Überlegen Steg oder Panzerung oder Gifte Robert. Sie hatten es durch Partnerschaften getten, miteinander, mit Hunden, mit ihrer Umwelt. Sie hatten die Kooperation selbst in ein Waff verwandelt, und des, vielleicht mehr als jeder Speer oder Jede Technology, war es, was sie wahrhaft verstehen matched. Ich kehet in mein Büro zurück und begann, ein new Vorlesungsreihe zu verfassen, mit dem Titel praktisch Anwendungen der Partnerschaft in Überlebensszenarien. Es schien, als het mein menschlich Studentin mir ebenso viel beigebracht wie ich ihr. Vielleicht mehr. I am nächsten Semester verdreifacht, sich die Anmeldungszahl in Überlebenstaktik. Offenbar hat sich des Wort über die Klasse herumgesprochen, in der ein Mensch ein Krelix mit einem Holspier objuiet hat. Maya Word zu einer Art kleiner Berühmtheit auf dem Campus, obwohl sie von der Aufmerksamkeit meist nur amüsiert schien. Sie bracht Bruno weiterhin zu Jetter stund mit, niemand beschwert sich. Tatsächlich beten mehrer Studenten die Erlaubnis, ihr eigenen Begladier mitzubringen, was zu einer interessanten Reihe von Grundsatzdebeten im Fakultätssenat führt. Was den Speer betraf, so behielt Meier ein. Manchmal sah ich sie in den Campusgärten Wurf üben, während Bruno des Wurfgeskas getrelich Jeeds mal apportiert. Primitive Technology, Uralt Waffen, Alt Partnerschaften, aber in den Händen eins Menschen bleiben sie verheerend effektiv. Ich matcht einen weiteren Eintrag in mein persönliches Logbuch. Menschen sind nicht nur überlebend. Sie sind Lehrmeister des Überlebens, passt auf, wenn sie ihre Methoden demonstrieren. Es bleibt ein ausgezeichneter Rat,
Und ich bin sehr froh, dass meine Kowalski Xenobiologie dem Militärdienst vorzag. Die Galaxis ist dadurch sicherer. Obwohl ich ihre Messer nach immer zu beginn jetter Stund konfisziere. Manch Protokoll müssen juat bleiben.